Namaskara, welcome to Shanunde Academy. The last class we have studied the sexual reproduction flowering plant. In this video we are going to continue the chapter. Okay. Here in this class we are going to study about the gynoecium or the female reproductive part of the flower. Okay. Here the female reproductive part we are going to call it as an pistil. Okay. The pistil, or we are going to call it as a monocarpellary. In some of the flowers we are going to see the single pistil, and in some of the flower we are having more than one pistil. For that we can take an example of hibiscus. Okay. The pistil is having a three parts. The pistil we have classified into three parts, that is stigma, style, as well as an ovary. The stigma is the landing platform for the pollen grains. Look at here, it is the stigma. Here you can see this easily. Here the pollen grains is command, they are going to attach here. Okay. The next it will be the style, elongated cylindrical part beneath the stigma. From the stigma, this elongated part is going to start and it will end to the ovary. Ovary is the last part of the pistil. Okay. In the ovary, we are having the ovarian cavity. In the ovarian cavity, there is a placenta is present. The placenta is the most important for the reproduction. Okay. After that, in the placenta there is an ovule is present. For that ovule we are going to call it as a megasporangia. The female gamete is an ovule. For that female gamete we are going to call it as a microsporangia. Remember that ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. Female reproductive system, plant ಒಳಗೆ female reproductive system ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಒಳಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಓಕೆ, ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿವಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಓವರಿ, ಮೂರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತದ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸ್ಟೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಓವರಿ ತನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ಓವರ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವರ್ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರಿಯನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಆ ಓವರಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಒಳಗ ಏನಂದ್ರೆ ಓವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಓವರಿ ಇರ್ತದ, ಓವರಿ ಒಳಗ ಓವರಿಯನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಲೋಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಆ ಲೋಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇರ್ತದ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಒಳಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಓವಿಲ್, ಅಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಾ. ಓವಿಲ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಓವರಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಓವರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಓವರೀಸ್ ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. Here we are going to say about the structure of megasporangia or the ovule. Okay, here the ovule is attached to the placenta by the stalk. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವಿಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಫಿನಿಕಲ್. Look at here, it is the finicle and it is the complete ovary. The junction between the body of the ovule and the finicle is called an hilum. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಫಿನಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ಓವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಿನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಓವಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಹಿಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಚ್ ಓವಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಟಿಪ್ ವೇರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಲರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದನ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಲರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್. The protective layer is completely present around the ovule. For that we are going to call it as an integument. ಓವಿಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಲರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಲರ್ ಎಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಚಲಜಲ್ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಲರ್ ಎಂಡ್ ಅದ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಲರ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಲಜಲ್ ಪೋಲ್ ಆರ್ ಚಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಓವಿಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಲರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಓವಿಲ್ ಕೆಳಗ ಚಲಜಲ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವೆರಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಔಟರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್. The enclosed within the integument there is an mass of cell called nucellus. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಲೇಯರ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂತದ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫುಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂತದ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಇಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡುತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಅದ. ಅಂಡ್ ಓವಿಲ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. ಈ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಓವಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದಂತ. Here look at here you can see the megaspore mother cell. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅದ, MMC. ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕೊಂತ. ಈ ಡಿವೈಡ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹಾಕೊಂತ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ 4 ಮೆದರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಟೋಟಲ್ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತವೆ. ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. In majority of the flowering plant, one megaspore is functional while other 3 degenerate. ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ. ಇವು 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ, ಒನ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಒಂದ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಉಳ್ಕಿದ 3 ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್. ಯಾವುದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದ. ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಮೊನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನ್ 3 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಮೊನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್. ಮೈಟೋಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಎರಡಾಯ್ತು, ಎರಡಿದ್ದು 4, ಎರಡಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 4 ಆಯ್ತು, 4 ಇದ್ದು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಪೋಲ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎರಡೆರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು the time 2 times forming the 4 nucleate and the 8 nucleate. Here you can see that the 4 nucleate and the 8 nucleate is going to develop. These divisions are free nuclear, that is a nuclear divisions are not followed immediately by the cell wall. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ after the dividing of the nucleate directly they are not going to attach to the cell wall. Direct ಆಗಿ cell wall ಗೆ attach ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. The slowly they will move towards the two ends. ಎರಡು ಎಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ಆಫ್ಟರ್ ದ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಡೌನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ organization of the typical female gametophyte. 6 or 8 nuclei are surrounded by the cell wall and organized into the cells. Remaining two nuclei, polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the larger central cell. Look at here. Here also we are having the three total. Here we have seen the 8 nucleus. Okay. The after that the 3 will move towards the polar microfillar end, and the 3 will move towards the chalajal end. 3 chalajal end kade move ಆದರೆ 3 polar end kade move ಆಗ್ತದೆ. The remaining 2 will be in a center. For that 2 central nucleus we are going to call as an 2 polar nuclei. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ we are going to call as an polar nuclei, and here will be the central cell is present. Central cell ಒಳಗ ಎರಡು polar nuclei present ಇರ್ತಾವ. Here what happens in the chalajal end complete reverse ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. Look at here. Here will be the polar end, here will be the chalajal end. ಈಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಾತ್ತೀರಿ. Don't be confused in between that. Okay, in the chalajal end we are having the 3 nuclei. For that we are going to call as an antipodals. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ antipodals. And here whatever the polar microfillar end we are having the nucleus, they are going, the two are going to form as an synergids. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು synergids at the formation ಆಗ್ತವ. In between the in central cell ಒಳಗೆ ಏನು ಎರಡು ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವಲ್ಲ, for that we are going to call as an polar nuclei. Here the below the synergids there is an apparatus is present. For that we are going to call as an filiform apparatus. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ filiform apparatus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is going to help for the transfer of the pollen grains from the pollen tube. Pollen tube in the pollen grains transfer ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That pollen tube is present inside the style. ನಾ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್, ಓವರಿ. ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ pollen grains will transfer towards the filiform apparatus. The filiform apparatus is going to help for the transfer of the pollen grains. Here you can see the formation of the female gametophyte or embryo sac. Okay, here you can see that the whatever the megaspore is going to form, it will 3 will degenerate and one is become a functional megaspore. Again that their nuclei is going to divide into 2 by mitotically, and they are going to form the 8. After that the 3 in 8, the total 6 they will move towards the end of the microfillar end and as well as the chalajal end. In that 6, 3 will move towards the microfillar end, and the remaining 3 will move towards the chalajal end. The remaining 2 will become and they will present in an central cell, and for that we are going to call it as an polar nuclei. Thank you for watching.